clinical training you are giving for the doctors, upcoming doctors. So how much care do you take about it? The first semester, we already started introduction to clinical skills. So they already have a hands-on experience. Fourth year on, they are fully in clinics. So they are really interacting with patients and there with the doctor at the hospitals and seeing real-life examples and are hands-on with everything. Our own hospital, Gustav etc. Hospital, more than 30 contractor hospitals. Some of the Indian professors come because they're very knowledgeable in FMG preparations, right? And they give 4 or 5 day workshops and it's a full day event. So not for USMLE or the clubs. We oriented on international education because our students mostly they are not working only in Georgia or in India. They work everywhere. More than 800 doctors currently are working in India and US as well. Dr. Parnita, she's working in US and Dr. Mohit is in UK. ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో యూనివర్సిటీ జీఎంఈడి సూపర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ ఇండియాలో కానీ హైయెస్ట్ పొజిషన్స్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీలో MBBS చేసిన వాళ్ళకి కూడా పాసిబుల్ కానీ యూనివర్సిటీ జీఎంఈడిలో చదివిన స్టూడెంట్స్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయంటే అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా ఉంది. Because a lot of students are getting settled across the globe. How do you feel about it, ma'am? And I haven't seen them in years. And it was so amazing to see them so grown and kind of professional, you know, because you see them as students and they're younger and the doctors now. Yeah, and now they're doctors and you can go as a patient and get treated by them. Right. భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ వేర్ ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్ బిగిన్ దేర్ జర్నీ. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ అంటే తెలియని వారు ఉండరు. అబ్రాడ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కి పెట్టింది పేరు. అయితే ఈ రోజు ఒక యూనివర్సిటీ, అమేజింగ్ యూనివర్సిటీని ప్రమోట్ చేయడానికి వచ్చేసానమాట. అదే యూనివర్సిటీ జియోమెడి విచ్ ఇస్ అట్ జార్జియా. సో ఇక్కడ మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని డాక్టర్స్ గా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో, మన ఇండియాలోనే మాత్రమే కాకుండా అబ్రాడ్ లో కూడా సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళ సర్వీసెస్ ని అందిస్తున్నారనమాట. సో యూనివర్సిటీ జియోమెడి స్పెషాలిటీ ఏంటి వాళ్ళ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో. So we have Professor Catherine ma'am with us, Head of Student Relations Office, and also she teaches Global Health and Healthcare Economic and Management at University Geomedi, and she's also granddaughter of Marina Pitskalva, founder and director of University Geomedi. And also we have Alexander sir with us. We all know him. We have seen his videos as well before. So he's a medical educator in anesthesiology and also critical care and clinical toxicology. And of course we have Harish sir with us, Head of Admission Office, University Geomedi. And మనందరికి భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. సార్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారనమాట. సో 21 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అని సార్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు, యూనివర్సిటీ జియోమెడి. సో వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హలో ఆల్. నమస్కారం. ఓకే సార్, నమస్కారం. అండ్ ఎలా ఉన్నారు ఇస్ హౌ ఆర్ యు ఇన్ తెలుగు? Local language. In our language, Yes. we say ఎలా ఉన్నారు. Okay, right sir. So first of all, talking about University Geomedi ma'am, so I would like to start with you. So we have a lot of universities across the globe. So why should one choose? Why should definitely Indian and especially Telugu people choose University Geomedi? Well, the first thing I would say is that it's a medical-based university, right? Our biggest focus is medicine. Every program we have, everything that we do has to do with medicine, which is why our students come to us, right? Because they know that we are qualified to teach medicine. And we have a lot of experience as well. We had a lot of students come and graduate and also become successful doctors. So if you look at all our alumni, that's kind of our result, right? How we became famous, I guess, in the medical field. And another thing is we're also based in Georgia, which is a very nice, calm city and safe, and it's accessible to students. They can easily get around and, you know, live peacefully for the 6 years. So Okay, nice one. And so talking about academic perspective lo chusukunte, how is the academic design for the students, especially overall doctors? Yes, it's very interesting that today we use the modern education in the world. We have the best choice universities. And Geomedi, our university, is one of the best
because we every day use new methods Okay. which discover our professors and which provide our professors for students. Okay. And what is interesting is the question why the Talango and Hyderabad students have to come to Georgia and geometry, because Talango totally and Hyderabad one of the fast developed economics, one of the fast developed place in the world. Right. And new hospitals, new equipment need modern knowledge, modern medicine knowledge. You know, you students when they graduate, they have to be not only the doctors, they have to be modern doctors in modern civilization, because we give this new knowledge. We teach them how to work with new MRI scan, with new CT scan, to provide surgery operation, neurosurgery, angiosurgery operation, to work with modern anesthesia machine. Right. Because it's important for these fast growth territory, with fast growth places, we have to prepare very good doctors. Okay. Such chance which can give really for our students. Okay, of course, and also we are evolving as a medical hub also. Yes. So talking about the practical experience you give to the Yes. upcoming doctors, so what's the kind of care you are taking of it, sir? Yes, of course. For doctors, the doctor medicine is itself is a practice. Of course, we give the knowledge, theoretical knowledge. We begin with theoretical knowledge, Right. but without the practice, big practice, doctor cannot help, cannot improve the health. Because of it, all medicine faculty is working for developing the practical skills. Okay. Even from the first course, we develop the skills. Every course means, every subject means the knowledge plus practical skills. Right. For this, we have new simulation center, one of the best in the world, I can say you, and I want to say thanks our rector, Mrs. Maina Pirkhatskhalava, to innovate this simulation center. A lot of new knowledges, VR technologies, everything to develop this. Before students participate the hospital, participate the practical hospital classes, he have to know everything how to do it practically. And when he begin, he do it this safe mode, everything what he teach in previous basic courses. And of course, from the third semester, we begin the general surgery and begin common surgery practice, and our students educate in next courses. Okay, from the in first practice, semester itself. semester second course. Okay. And they have very good practice. We have our own hospital, Rustav, etc. hospital, more than 30 contractor hospitals. In best hospitals, in best departments, we choose the best professors, and they are our own affiliate professor. All are the PhD doctors, and of course they educate our students, because best practice what they take, what possible to take in modern medicine, it is possible to take from Geomedi University. సో మన ఇండియన్ అక్కడ యూనివర్సిటీలో ఉండడము అందరికి స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషలీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్సో తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి ఒక గైడ్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నారనమాట మిస్టర్ హరీష్ గారు. సో యూ హెవ్ బీన్ విత్ ద యూనివర్సిటీ సిన్స్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ నౌ. సో వాట్ యూ థింక్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్? Well, actually, this is a good question. Being a journey, I started with Geomedi from 2012, and I'm really proud of I'm part of the University Geomedi. And Geomedi University, first of all, is the exclusive medical university. After state, we are the second. We were the second, and we are having a lot of student currently, and a lot of more than 1,000. They are successfully doctor. Proudly, as an Indian, I'm setting the great support for all the students, because I speak local language as well, and because the newcomers, they are coming, they really need the local support, as I'm Indian, because single among all the universities, I think I'm the one Indian sitting in this university past 15 years in Georgia, and this is a great support for the student, because the first comer coming, they have a lot of problems for documentation, because they need local things for understanding, for transportation, Because they need some time. Yeah. So when they come to me, so they are really helping with all the orientation, how to go to shop, how to exchange the money, how to behave with the local citizen, their documentation procedure, and as per whenever they have having problems, or they have advantage, because I speak local language. So student, they are getting this kind of support in Geomedi University. I think this is a great support for them in their medical career. Okay. And talking about especially the education point,
How is it? How is the education for our students there? Education, I'm pretty sure, because we have highly educated PhD doctors, not from Georgia itself. We have a few professors from US, and we do have professor from India as well. And we are also providing them long back from 2015 FMG preparation, and as well we have USMLE guidance and some lecture as well for the student, and lab as well. We have a strong academic society where we are helping all the students for the mentorship, for the workshop, for the international conferences. Recently, our student went to Netherlands as well. So we are sending our student, giving them opportunity in their medical career, and going to abroad and learn their medical, update their medical knowledge in their medical career. అండ్ సార్ ప్రసాద్ గారు, అండ్ చాలా యూనివర్సిటీస్ తీసుకొస్తారు కానీ బట్ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ స్పెషాలిటీ ఏంటని మాట్లాడితే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేషనల్ లెవెల్లోనే కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా స్టూడెంట్స్ సెటిల్ అయ్యారు. లైక్ యూఎస్ కానీ యూకే కానీ వీళ్ళందరూ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయారనమాట మన స్టూడెంట్స్ అన్నట్టు మీరు చెప్తూ ఉంటారు చాలా ప్రౌడ్గా. సో యూనివర్సిటీ జియోమెడీ స్పెషాలిటీ ఏంటి, అండ్ మీరు కాలేజ్ని యూనివర్సిటీని పిక్ చేసుకున్నారంటేనే డెఫినెట్లీ చాలా పాయింట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీ జియోమెడీని చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం వచ్చేసి యూనివర్సిటీ జియోమెడీ ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. ప్రతి షోలో నేను ప్రతిసారి చెప్పే ఒకటే విషయం ఏంటంటే, మనం ఎందుకు వెళ్తున్నాం, అసలు మనకు ఏం కావాలి, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మీదనే ఫోకస్ ఉన్న యూనివర్సిటీకి వెళ్తే స్టూడెంట్ అనేది డిస్ట్రాక్షన్ కానీ డీవియేషన్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదు. సో ఒక యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళగానే వైట్ ఆప్రాన్స్ తోటి ఇటు జూనియర్స్ కావచ్చు, సీనియర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే క్లాస్మేట్స్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్స్ కావచ్చు, అందరూ కూడా వైట్ కోట్ తోటి ఓన్లీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళకు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్నా కానీ డాక్టర్స్ తోటి, క్లాస్మేట్ డాక్టర్స్, సీనియర్ డాక్టర్స్, లేకపోతే ప్రొఫెసర్స్ డాక్టర్స్. సో దీనివల్ల నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది డిస్కషన్లో తెలియకుండా నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. దానివల్ల ఎక్కువ లర్న్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకనే యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో ఈ విధంగా ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ కావడం వల్లనే ఇక్కడ ఇండియాలో కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్గా సెటిల్ అయ్యారు. సో ఇండియాలో చూసుకున్నా కానీ ఒక ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ ఏదైతే ఎయిమ్స్ లాంటి యూనివర్సిటీస్లో, ఇప్పుడు సపోజ్ మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో చూసుకుంటే మా స్టూడెంట్ ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది. ఫాదర్ ముల్లర్ మెడికల్ కాలేజ్ మంగళూరులో మా స్టూడెంట్కి ఎండి రేడియాలజీ ఫ్రీ సీట్ రావడము. యూఎస్లో కూడా స్టూడెంట్స్కు అక్కడ యూఎస్ఎంఎల్ఈ స్టెప్స్ క్లియర్ చేసి అక్కడ సెటిల్ అవ్వడము. యూకేలో కూడా ప్లాప్ 2 స్టెప్స్ క్లియర్ చేసి అక్కడ సెటిల్ అవ్వడము. ఇలాంటి హిస్టరీ ఉన్నది అంటే ఆ బేస్ కూడా అలానే ఉండాలి కంపల్సరీ. ఆ యూనివర్సిటీ జియోమెడీకి ఆ బేస్ ఉంది. సో దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంది. అక్కడ ఓన్లీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ కావచ్చు, విఆర్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, సిమ్యులేషన్ సెంటర్ కావచ్చు, ఈవెన్ వీటినన్నింటినీ ఆపరేట్ చేయాలి, స్టూడెంట్కి నాలెడ్జ్ అందించాలంటే ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా అదే లెవెల్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్. ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ సార్ కావచ్చు పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్. ఆ విధంగా నేను ప్రతిసారి ఎవరో ఒకరిని యూనివర్సిటీ జియోమెడీ నుంచి ఇన్వైట్ చేయడము. సో మన స్టూడెంట్కు ఈసారి అయితే ఫస్ట్ టైము ఎకతెరిన్ మేడం వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి, అంటే మెరిన్ పిట్స్కాల్వా మేడం వాళ్ళ వీళ్ళు గ్రాండ్ డాటర్ అంటే ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్గా వీళ్ళు ఆ మెరీనా పిట్స్కాల్వా ఏదైతే హయ్యెస్ట్ పొజిషన్స్ ఆక్యుపైడ్ చేసానో ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేయడానికి వాళ్ళ డాటర్ కావచ్చు, వాళ్ళ గ్రాండ్ డాటర్ కావచ్చు, ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ లోకల్ స్టూడెంట్స్. అట్లా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళు మొత్తం ఒక మోటో లాగా తీసుకొని మంచి ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడము. తర్వాత అకాడమిక్స్ విషయంలో అలెగ్జాండర్ సార్ వైస్ రెక్టర్ కావచ్చు. తర్వాత హరీష్ కుమార్ వచ్చేసి మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కు అక్కడ కోఆర్డినేటర్గా. ఇదొక బెటర్ అడ్వాంటేజ్, బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆ మేనేజ్మెంట్లో కూడా, ఆ యూనివర్సిటీలో కూడా ఒక క్యాబిన్ మన ఇండియన్స్కు ఉండడము, అందులో ఒక హైయెస్ట్ ఏదైతే ప్రొఫైల్ ఉందో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడంలో కావచ్చు, అక్కడ కంట్రీకి సంబంధించిన కొత్త విషయాలు కావచ్చు ఏమైనా నేర్చుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే అక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్ కానీ, లేకపోతే ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఆ జార్జియాలో ఉన్న ఏది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి మన స్టూడెంట్కి ఒక మీడియేటర్ లాగా, ఒక కోఆర్డినేటర్ లాగా, ఇటు భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్కు, అటు యూనివర్సిటీ జియోమెడీకి, ఇటు స్టూడెంట్స్కు అందరికి కూడా ఒక కోఆర్డినేటర్ లాగా ఉండడం అనేది మనకు ఒక అదృష్టం. సో ఇది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అక్కడ వెళ్ళగానే ఓన్లీ లోకల్ ఫ్యాకల్టీ, లోకల్ మేనేజ్మెంట్ పరిచయం అవ్వడానికి, ఆ ఫ్లో పెరగడానికి కొంచెం టైం తీసుకోవచ్చు. కానీ మన ఇండియానే ఉండడం వల్ల
వాళ్ళకి హాస్టల్ విషయంలో కావచ్చు, ఫుడ్ విషయంలో కావచ్చు, లేకపోతే అకాడమిక్స్ విషయంలో కావచ్చు, స్టడీ విషయంలో కావచ్చు, లేకపోతే ఇతరాత్ర ఏదన్నా అవసరాలు ఉంటే మనకు ఇండియన్ ఉండడం అనేది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. సో ఈ విధంగా టీం వర్క్ అంటే అకాడమిక్స్ తరపు నుంచి కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి కావచ్చు, ఇండియన్ ఇండియన్ మేనేజ్మెంట్లో అందులో హెడ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్కు ఉండడం కావచ్చు హరీష్, ఇక్కడ నుంచి మేము చూసి ఇక్కడ పంపించి మేము పీరియడ్కి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం కావచ్చు, ఇది ఒక టీం వర్క్ లాగా. ఈ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా. సో మా మిస్సెస్ వచ్చేసి పల్లవి మేడం ఇక్కడ CEO, ఇక్కడ నుంచి మేము చూసుకోవడము, అక్కడ వీళ్ళు ఉండడము, టోటల్ టీం వర్క్ అండి. ఒకరు ఒకరు ఏదో చేద్దామంటే సాధించడం అంత ఈజీ కాదు. సో టీం వర్క్ లాగా ఇటు ఇండియా నుంచి టీం వర్క్ లాగా ఇండియన్ అక్కడ ఉండడము, టీం వర్క్ లాగా అక్కడ మేనేజ్మెంట్లో ఉండడము, టీం వర్క్ లాగా అకాడమిక్స్, ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేషన్లో ఒక టీం వర్క్ లాగా చేస్తేనే ఇటువంటి సక్సెస్ అవ్వడం అనేది ఖచ్చితంగా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో అందుకనే వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళ యూనివర్సిటీ గురించి, వాళ్ళ కంట్రీ గురించి, వాళ్ళ అకాడమిక్స్ గురించి వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల మన స్టూడెంట్స్కు, మన పేరెంట్స్కు, ఎవరైతే MBBS అబ్రాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళకు బెటర్గా రిసీవ్ చేసుకోగలరన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు వీళ్ళతోటి ఈ షో ఇప్పించడం జరిగింది. రైట్ సో పర్ఫెక్ట్. మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక కంప్లీట్ టీమ్ వర్క్, ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ మాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో అంటే వేరే దాని గురించి చెప్పడం అని కాదు, కానీ యూజువల్లీ ఒక స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ తీసుకున్నారంటే అయిపోయినంతతో క్లోజ్. ఇంకా దాని తర్వాత వాళ్ళు డాక్టర్ అయ్యారా, లేదంటే మధ్యలో డ్రాప్ అవుట్ అయ్యారా, ఇది ఏది పట్టించుకోరు. బట్ మీరు ఇక్కడ ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఉన్నారు. సో స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు కావాలనుకున్నా మీరు అవైలబుల్గా ఉంటారు. అండ్ హరీష్ గారు ఉన్నారు, బీయింగ్ మన ఇండియన్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ, ఆఫ్ కోర్స్ very much advantage for the students as well. And management తరఫు నుండి we have Catherine ma'am and also Alexander sir కూడా academics తరఫు నుండి కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ ఎస్పెషలీ మన తెలుగు ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉంటారో మన పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళి ఎలా ఉంటారో ఏంటో అని చెప్పేసి చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. అండ్ వేరే స్టేట్, వేరే కంట్రీ అంటేనే ఇంకొంచెము భయంతో ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అసలు ఎలాంటి భయం అక్కర్లేదు. ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకున్న గోల్ గట్టిగా ఉంటే మాత్రం సరిపోతుంది. స్పెషలీ ఒక టీం అయితే మనకి ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అబౌట్ ద యూనివర్సిటీ. సో హూ వుడ్ యూ లైక్ టు explain? Yes, right ma'am. I think the biggest thing for us to make sure that we're up to date with all the regulations and everything we need for students to successfully finish our university, but also continue on to be successful doctors, right? So we every year and every honestly semester we try to implement new things to make sure students are keeping up with everything and like making sure they're even further than what we're required to do. So we one of the more recent ones is integrating VR to our curriculum, and because students get hands-on experience, you know, so because medical students cannot exactly like work on the patient, but they're able to work on it in the situation, which is a newer development. We also added a fourth floor to our building, which is we also added another floor to our building to make sure that we are improving facilities, adding on like classrooms, adding on new exactly. We're adding on new models as well for students to work on. We also have upgraded our cafe, which is it's a place to sort of hang out. It might sound a little, you know, crazy to mention in the medical facility, but students need a place to hang out, right? So we're trying to add these things where students are comfortable on campus and then can do everything they can. So we're just adding more and more. Right. And I'm also curious to know how are our students in your university? Like we have a lot of Telugu students, right? So how are they? How did you find them? Honestly, I can probably say that all our students are amazing, and I would say especially from ones from here, and they really are exceptional in how they study and how they behave as well. It's not just studying, right? It's also being a complete person. Okay. And they're really great people, and they will become to be very successful doctors. I know, Oh, for sure. nice. And they have become to be very successful doctors already. Of So course. yeah. Okay. I want to add one few Right. point because Bhagyalakshmi Education Service is our authorized exclusive partner, and we have many students provided by Bhagyalakshmi Education Service, our campus. So they are really good students, highly qualified with physics, chemistry, biology. So they are really providing us good students with good knowledge and proper information. We really appreciate their hard work. And also, sir, talking about we have a lot of public health challenges outside. How are you guiding the students to become the best doctors? Yes, to be the best doctor today need modern education methods.
and we provide special workshops and education, not first of all for our professors. Yes, we have our team, who head of our teams is a Mrs. Ekaterina Motonelidze. She is a Mayo Clinic staff, and she is coming and provide more new modern methods for our professors, and she also provide lectures for students, and we have knowledge how to do it in modern civilization, in modern world. And why it is important today? Because our students have to work tomorrow. Yes, and tomorrow already new world. There is a new methods, new equipment, as you know, artificial intelligence, everything new. And what we are doing for this? First of all, of course, we use new curriculums, and we, of course, renew these new curriculums every years. The program, our medical programs, medical faculty programs. And for this, we take all practice from best practice from Europe, from USA, and in other countries, modern countries. Of course, this is first. Another, we use new method for assessment and evaluation. For example, if we take PLAB and USMLE, last exams, they have OSCE exams. This is practical exams. We use this exam not finally. We use every after subjects because we have to not only give the practical skills, we have to evaluate. Because every after subjects, it will be pediatrics, it will be internal medicine, surgery, anesthesia, or anything. Yes, every after subjects, there is a MCQ exam, the case-based exam, and also skill exams, which is OSCE exam, objective structure examination, which is important to evaluate, understand how students take this knowledge, practical knowledge, and we give feedbacks after every exams, and they know what it means, what they take, what lack of them, and if they understand their mistakes, it is the best choice, best education. And this is only not for USMLE and for the clubs. We oriented or international education because our students mostly they are not working only in Georgia or in India. They work everywhere from Australia to Canada. Because of it, they have to have chance to pass their exam everywhere. They can choose today border open, the world open, globalization. They have to choose where they would working. New Zealand, okay. Australia, okay, USA, Canada, Germany, where you want. Because of it, our university is oriented on international education. And talking about the curriculum, sir, how is the curriculum over there? Yes, sometimes students think that, oh my God, curriculum is very difficult, Okay. But reality, our curriculum is a student-oriented curriculum. Okay. Program is oriented on student. What it means? For us, there is no such situation. We give knowledge, okay, you pass or not, is it your problem? No. We give chance students. Right. Not pass once, okay, come once more. Cannot take this knowledge from the subject, okay, you can repeat this subject. Okay. And because for us it's important not only they educate, for us it's important that these students must take maximum Right. from this subject, from this curriculum, and use it in next life. Of course, rather than just because we passing are in the- oriented to maximum all students. Okay. Not only one student will be the best. No, of course we have the best students, but we are oriented totally on whole students No. society which is in ours, and we have different kind of possibility for support them. We have of course the student society, we have consultation hours after our for example, he educates 5 hours, not enough, okay, he or she coming to dean office, ask, I need one more extra hours. Okay, Right. they are coming and they have such possibilities. They pay nothing for this. Yeah. University doing for our students because this is student-oriented education. Maximum we are doing for students. Right. Of course, students has some problem. Maybe he have to come to India or health problem or something. We give more hours. Students can come after 1 week, after 2 weeks, sit and with his teacher, of course, prepared this course or this subject or this topic.
Oh, No problem about right, this. right. Maximum oriented our students. రైట్ సో సార్ చెప్తున్నది ఏంటంటే మాక్సిమం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేలాగా స్టూడెంట్ ఓరియంటెడ్ కరికులం మేము డిజైన్ చేస్తాము. జస్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ పాస్ అయి వెళ్ళిపోవడం కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అది యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎక్కువగా వాళ్ళకి నేర్పిస్తామన్నట్టుగా కూడా సార్ చెప్తున్నారు. రైట్ సార్. అండ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రైనింగ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ద డాక్టర్స్, అప్కమింగ్ డాక్టర్స్. సో హౌ మచ్ కేర్ యూ టేక్ అబౌట్ ఇట్? They start to do all these things from the beginning, as we mentioned, right? So we obviously, the main base is the theory. They have to get theory, but they also have to get the clinical skills, right? And so the first semester we already started introduction to clinical skills, so they already have a hands-on experience of some sort. And then once they advance, they get more and more hands-on. And from the fourth year on, they are fully in clinics, so they are really interacting with patients and there with the doctor at the hospitals and seeing real life examples and are hands-on with everything. So it's our biggest goal is to make sure that these students get as much exposure as they can, and Georgia does allow us to give this exposure to students, and we maximize as much as possible on the exposure. Right, right, perfect, ma'am. And also, of course, you are the support system for the students over there, for especially our Indians. So, what's the kind of support you get to give them? I kind of multiple tasker Okay. here. Okay. I'm just helping. You're multitasking every time. Multitasker. So I'm Right. just helping a student from their beginning and their entire medical career. Sometimes I'm helping them for the international thing as well, because I'm the part of university many Okay, years. So okay. like I'm a family member of the university. So we are just trying to help all the students. Maximum we can do. We are providing FMG, as I told you. Okay. I think more than 800 doctors currently are working in India and US as well. Dr. Parnita, she's working in US, and Dr. Mohit is in UK. Okay. And recently, 2 students already pass out and they are working in Australia also. Dr. Pratibha Sehgal Okay. and Kausha Gandhi as well. So we have a big successful history because we have started like private medical university, but long back one of the exclusive medical college in Georgia. Okay. So we have many students like successfully pass out. Now they are just going working in different department. Recently in India also they are working like hospital. They're doing MS. Recently, as Dr. Prasasa said, this Mangalgiri, like student Jaideep Vadodria, he's working in AIMS. He got a government seat. And Darshan Bhumkar also, he got in Father Muller Medical College in Mangalore. Okay. As he got also government seat in radiology. You can see the achievement, like Geomed University is providing them proper knowledge, proper guidance, and with the medical career. Like after coming back their home country, so they can pass easily, all the licensing exams. Right, So right. these are our successful stories. And as well, recently we have conducted one more module for all the students. We will give them international exposure, international summer schools, international workshop, international conference. We are ready to send them in all part of India. You have a lot of collaborations. Yeah. So we Okay. want to send them all part of Europe. We Okay. have many collaboration, many hospitals in Europe. So University Geomed is really doing best. They are growing, and all helping all the students in their medical career. Making doctors grow as well. Right, right. So and also, what's the kind of weather over there? Because we have mixed kind of weather here. At times it's different over here. So how is it in Georgia? Well, this is a very good question. Georgia having all the weathers like in India, Okay. but like kind of pleasure weather like in if you could talk about winter, it doesn't go below -1 in city. Okay. In the mountain always like used to be go like 10, 15 minus, like, and summer we have almost like same like here 30, 35, but not too much hot. Okay. But a student easily can bear the weather, and वो पढ़ सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा है उनको रहने के लिए, like similar like India. Okay. Is it रहने के लिए residential campus है? Yeah, we do have our hostels. Okay. And where the student and girls can boys and girls can live separate building, and they can we are providing them Indian cuisine, Indian food. Oh. And they are very happy, pretty happy with that. Yeah. There should be a lot of Indian parents question how's the food over there? How our kids will be It's usually adjusting the to first question. Of course. Like how's the food over there? Food is good actually. We are providing them Indian food. They are Okay. having Indian meals, 3 day in a meal. So yeah.
And also talking about like finally after completion of their course, they have to prepare for their country's license examination, as we have FMG here in India, Yes. foreign medical graduates. So what's the kind of care and support you are giving for their examination as Of well? course. The thing is, once you finish 6 years, it's not just you start FMG preparation then, right? You have to start for FMG preparation probably the whole 6 years because it's a big exam that you have to take. So our biggest thing was we wanted to add the FMG, like the questions, the type of questions that they provide to our curriculum. So actually, when these students finish their courses and they take an exam, they're very similar to the questions that would be given at the exam, like the final examination thing. So they're able to kind of prepare like little by little. It's not just as stressful once they finish 6 years, they have to stress about it because they're more prepared. And we also provide, we have academic societies, as we said. We also do provide training. We have professors come, and for example, we had some of the Indian professors come because they're very knowledgeable in FMG preparations, right? And they give 4 or 5 day workshops, and it's a full day event. So these students are able to really immerse themselves in the subject that this professor is teaching. So those are additional things that we provide besides the curriculum that we already try to integrate with the exam. So Yeah, you're providing everything and the knowledge base and everything. yes, So that's that our has to biggest, be yeah. doctor's interest. Of course, it's our biggest thing. We are, as we said, we're a student-oriented university. So the students need us, right? They need to, once they finish the of 6 years, they need to pass these exams, and that's also our biggest goal. If that's their biggest goal, that's our biggest goal as well. So we share the goals. Yeah. Yes. And also, their Indian students, they'll be, coming and giving you feedback about the university. Of course, you are like a shoulder to them. Like they come and they share everything with you, right? So, what's the kind of feedback you have for the university? For the university, like from the student, we have unique feedback. I can say like when they're going back their home country after passing the license exam, they are really missing their life in the Okay. university, Okay. their education in the university. Of course, Georgia as well, because they had spent around 6 years. So yeah, university, like mostly they are just missing our support, because Right. when we do good with the student, they always memorize those things. Yeah. So they're also always ready for us if we want their support in India in any hospitals. They're really supporting us, and they also themselves feel proud that they were like part of our university. Right, So right. that is like amazing, and that is good achievement of University Geomedi. Okay, and of course, a lot of students are getting settled across the globe. So, Exactly. how do you feel about it? How do you feel about it, ma'am? I was just actually, we were talking about this beforehand. We saw some videos of our students that graduated a few years ago, and I haven't seen them in years. And it was so amazing to see them so grown and kind of professional, because you see them as students and Right, they're right. younger, and The doctors now. yeah, and now they're doctors, and you can go as a patient and get treated by them. Right, So right. it's a weird feeling, but it's a really amazing family because I feel so proud that they're Okay. kind of our family members that are living all around the globe, but you get to connect with them Okay. because now it's so easy to connect with people, and it's amazing to see for ఓకే sure. స్పెషల్లీ యూనివర్సిటీ జియోమెడి గురించి మన ఇండియన్ పేరెంట్స్ కి, తెలుగు పేరెంట్స్ కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అంటే డిఫరెంట్, అంటే కల్చర్ వైజ్ గా కూడా డిఫరెంట్ కదా, అండ్ ఆల్సో లాంగ్వేజ్ వైజ్ కూడా కొంచెం నేర్చుకోవడానికి స్టార్టింగ్ లో ట్రబుల్ ఉన్నా, అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ హరీష్ గారు ఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్. సో ఓవరాల్ గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? సో యూనివర్సిటీ జియోమెడి ఇది మన యూనివర్సిటీ, ఇది ఎక్కడో ఏదో కాదు, ఇది మన యూనివర్సిటీ. సో ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా రెక్టర్ వరకు రీచ్ అవ్వడం, కనీసం డీన్ వరకు రీచ్ కావడం కానీ, ఇంటర్నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ వరకు రీచ్ అవ్వడం కానీ, వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి, డిస్కస్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండే అవసరం ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కొంతమంది యాక్సెసిబుల్ గా కూడా ఉండరు అసలు. కానీ యూనివర్సిటీ జియోమెడిలో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ నుంచి డీన్ కావచ్చు, వైస్ రెక్టర్ కావచ్చు, రెక్టర్ కావచ్చు, అందరు కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. సో ఈవెన్ రెక్టర్ వరకు కూడా ఈజీగా మాట్లాడే యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ ఈవెన్ ఈ క్వశ్చన్ నన్ను కాదు, ఏ స్టూడెంట్ని అడగండి, ఎంత కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారంటే, సపోజ్ యాజ్ అ రిప్రజెంటేటివ్గా నేను ఇండియా నుంచి నాకు ఇది కావాలి, నా స్టూడెంట్స్కి ఇది కావాలంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తారు, ఇంకా వేరే ఆలోచన లేదు. ఓకే. సో మన స్టూడెంట్స్కి ఇది ఉంటే బాగుంటుంది అంటే అది జస్ట్ ఒక 1 or 2 days లోపల అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఆ విధంగా మన స్టూడెంట్స్కి ఏది కావాలో అది జస్ట్ డిస్కషన్స్ తోటే అయిపోతుంది. ఏదో మనం ఏదో ప్రపోజల్ పెట్టుకోవాలి, దాన్ని వాళ్ళు అప్రూవల్ చేయాలి, అది కాదు. జస్ట్ డిస్కస్ చేసుకొని జస్ట్ హరీష్ వరకు తీసుకెళ్తే కథం, ఆ పని అయిపోయినట్టే, మళ్ళీ రెండోసారి అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది మన యూనివర్సిటీ. కంఫర్ట్ జోన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి ఆ యాక్సెస్ ఉంటేనే, కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటేనే ఎవరితోటైనా ఏదైనా డిస్కస్ చేయడానికి నాకు వీలవుతుంది అని స్టూడెంట్ ఫీల్ అయినప్పుడు, కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయినప్పుడు ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆ విధంగా యూనివర్సిటీ కూడా
కూడా మనకు యూనివర్సిటీ కానీ, యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి కానీ, యూనివర్సిటీ అకాడమిక్స్ తరపు నుంచి కానీ, ఇంటర్నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ అన్ని విధాల సపోర్ట్ ఉన్నది కాబట్టే ఇంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్స్కి. ఓకే. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కూడా అక్కడ యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీలో జాయిన్ అయిన ఎవరినైనా ర్యాండమ్గా మీరు క్వశ్చన్ చేయండి అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉన్నది అని. ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ అర్థం అవ్వట్లేదు, బాగలేదని ఒక్కరు చెప్పినా కానీ మనం అంత గ్యారంటీ అన్నట్టు అక్కడ Right. ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీ సూపర్ ఉన్నది. కాబట్టే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కానీ, ఇండియాలో కానీ హైయెస్ట్ పొజిషన్స్ ఇండియన్స్ కూడా పాసిబుల్ కానీ, ఇండియాలో గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీలో MBBS చేసిన వాళ్ళకు కూడా పాసిబుల్ కానీ, యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీలో చదివిన స్టూడెంట్స్కి పాసిబుల్ అవుతున్నాయంటే అక్కడ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా ఉంది. ఓకే. సో యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీ ఇస్తున్న క్వాలిటీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి ఏం కావాలండి, మనకు ఆ డిగ్రీ అనేది ఇండియాలో వ్యాలిడ్ కావాలి, డిగ్రీ అనేది ఇంటర్నేషనల్ వ్యాలిడ్ కావాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. Education, of క్వాలిటీ course. ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో అందరు మన వాళ్ళు, ఇక్కడ ఎవరో దగ్గరికి వెళ్ళడము ఏదో అడగడం కాదు. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి, అకాడమిక్స్ తరపు నుంచి, ఇంటర్నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి మేము మాత్రమే చూసుకునేది. ఇంకెవరు కూడా బయట వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు, ఎక్కడో మనం ప్రపోజల్ పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళు దాన్ని అప్రూవల్ చేయాలి, అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లేవు. ఓకే. సో అన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి, మన కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే విషయం లోపల అంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. ఈవెన్ వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్, పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్ అంటే మనం అక్కడే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఈవెన్ విఆర్ టెక్నాలజీ ఐఐటి ముంబై వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన విఆర్ టెక్నాలజీ అనేది ఓన్లీ యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీలో మాత్రమే ఉన్నది. ఓకే. సో అక్విన్ సర్టిఫికేట్, అక్రిడేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్విన్ సర్టిఫికేట్, ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ బెర్లిన్ జర్మనీ నుంచి ఓన్లీ యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీకి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే. ఇది క్యాపిటల్ సిటీ సెంటర్లో ఉంది. సో ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. తర్వాత మేమందరం కూడా ఉండి స్టూడెంట్కి ఏది కావాలన్నా అది యూనివర్సిటీలో కావాల్సిన వర్క్, అకాడమిక్స్లో కావాల్సిన వర్క్, హాస్టల్లో కావాల్సిన వర్క్, ఇదంతా ఒక టీం వర్క్ లాగా చూసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్కి ఇప్పటివరకు కూడా ఏది ఇబ్బంది కాలేదు. రైట్ సార్. ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే ఇది వ్యాలిటీ ఆఫ్ డిగ్రీ విషయంలో కూడా యూనివర్సిటీ జియోమెట్రీ వచ్చేసి మనకు ఈసీఎఫ్ఎంజీ యూఎస్ఏ నోట్ అనేది స్పాన్సర్ నోట్ wdms.orgలో ఉన్నది. అంటే అక్కడ యూఎస్ఏలో ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయొచ్చు అని చెప్పడం కదా, ఆల్రెడీ మన స్టూడెంట్స్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ పీజీ చేస్తున్నారు. రైట్. సో తర్వాత మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కెనడా నోట్ కూడా ఉంది. తర్వాత జనరల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ యూకే అప్రూవల్ ఉంది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మన అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ప్లాబ్ 1 ప్లాబ్ 2 క్లియర్ చేసి అక్కడ మన వాళ్ళు అక్కడ పీజీ చేస్తున్న వాళ్ళు. ఓకే. ఏఎంసీ ఆస్ట్రేలియా కూడా, ఆస్ట్రేలియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ రికగ్నైజేషన్ ఉన్నది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ స్కూల్స్ ఇన్ యూరోప్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ యూరోప్ అది మెంబర్షిప్ ఉంది. సో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇది వ్యాలిడ్ ఉన్నది కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సెటిల్ అవ్వగలరు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ వేరే కంట్రీకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఆ డిగ్రీ చెల్లుతుందా లేదా, వ్యాలిడిటీ ఉన్నదా లేదా అన్న విషయం ఇంపార్టెంట్. సో 2021 నవంబర్ 18 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. MBBS అబ్రాడ్ విషయంలో 2021 నవంబర్ 18 నాడు ఏదైతే గెజెట్ ఇచ్చారో దాని ప్రకారము 4A 1 2 3 4 ప్రతి షోలో చెప్తున్నాను ఇది 4A 1 2 3 4 4B ఖచ్చితంగా ఏదైతే కంట్రీ ఏదైతే యూనివర్సిటీ పాటిస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళి చదువుతున్న ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత FMG రాసి ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయడానికి, FMGలో అటెండ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఈ విషయంలో 2021 నవంబర్ 18 తర్వాత చాలా కంట్రీస్ డిస్క్వాలిఫై అయినాయి. కాకపోతే మేము చూస్ చేసుకున్న కంట్రీ జార్జియా వచ్చేసి 100కు 200% వ్యాలిడ్ అని చెప్పి ఇటు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అప్రూవ్ చేసింది. మన ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ జార్జియా 100% రివైజ్డ్ అడ్వైజరీ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఈవెన్ మన మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ జార్జియా 9th ఆగస్ట్ 2024 కన్ఫర్మ్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ జార్జియాకి వెళ్ళి చదువుతున్నప్పుడు ఇండియాలో ఏది రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నదో అది మనకు గెజెట్ రూపంలో వచ్చింది. సో ఈవెన్ మనకు 2021 నవంబర్ 18 తర్వాత గెజెట్ తర్వాత ఒక 4 నోటీసెస్ మనం ఖచ్చితంగా గమనించాలి. 6th సెప్టెంబర్ 2022 యుక్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అనేది నో అబ్జెక్షన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత ఒక 9 days తర్వాత 15th సెప్టెంబర్ 2022 ఒక 29 కంట్రీస్ని మెన్షన్ చేసుకుంటూ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ యుక్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో ఈ వార్ వల్ల ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో అంటే మెన్షన్ చేసిన 29 కంట్రీస్కి మాత్రమే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతే అది వ్యాలిడ్ అవుతున్నారు. అందులో టాప్ 5లో జార్జియా ఉంది. సో టాప్ 4 మరి అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు కదా, అంటే అక్కడ కెంచ్ రిపబ్లిక్ కావచ్చు, పోలాండ్ కావచ్చు, ఆస్ట్రియా కావచ్చు, ఫ్రాన్స్ కావచ్చు, అక్కడ వీసా ప్రాబబిలిటీ కావచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్పెన్సివ్ కావచ్చు, సమ్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్ తోటి ఈ 4 కంట్రీస్కి ఎవరు ప్రమోట్ చేయరు, ఎవరు వెళ్ళరు. కానీ ప్రమోట్ చేస్తున్న యూనివర్సిటీస్ నెంబర్ 1లో జార్జియా ఉంది. సో దాంతో మనకు కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ కూడా జార్జియా విషయం లోపల పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, పాజిటివ్ గా ఉన్నదని తర్వాత 22nd సెప్టెంబర్ కూడా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ని మెన్షన్ చేసుకుంటూ మీరు జార్జియాకి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం 29th సెప్టెంబర్ నాడు మన ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ జార్జియా కూడా రివైజ్డ్ అడ్వైజరీ ద్వారా జార్జియాలో చదివిన డిగ్రీ, యూకేలో చదివిన డిగ్రీకి, ఇండియాలో చదివిన డిగ్రీకి సరి సమానం. 5 years ఆఫ్ కోర్స్, 1 year ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్,
అండ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్, అండ్ మన సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు టీచ్ చేస్తున్నారు, షెడ్యూల్ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత అక్కడ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ తోటి అక్కడ రిజిస్టర్డ్ అవుతున్నది అని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేశారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం వ్యాలిటీ ఆఫ్ డిగ్రీ విషయంలో. ఏది 6th సెప్టెంబర్ కావచ్చు, 15th సెప్టెంబర్ 2022 కావచ్చు, 22 సెప్టెంబర్ 2022 కావచ్చు, 29th సెప్టెంబర్ అంటే ఈ సెప్టెంబర్ మంత్లో 2022 సెప్టెంబర్ మంత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. సో ఈ 4 పబ్లిక్ నోటీస్ ద్వారా ఇది రికగ్నైజ్ చేసింది అంటే జార్జియాలో మన ఇండియన్స్ వెళ్ళి చదువుకోవడం వల్ల ఇండియాలోకి వచ్చి మన FMG ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయొచ్చు అని చెప్పి అఫీషియల్గా నిర్ధారించబడింది ఇండియన్ ఎంబసీ అండ్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఇండియా. ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి? మన ఇండియన్ ఆథరైజ్డ్ మెయిన్ ఏదైతే హైయెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి రికగ్నైజ్ చేసింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం విత్ రెఫరెన్స్ టు ఈ నోటీసెస్ కావచ్చు, విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే NMC ఉన్నదో దాన్ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని 9th August 2024 మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే జార్జియాలో ఉందో అది మనకు అంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కు కానీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కు అది రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందులో అక్కడ జార్జియాలో చదివిన ఏదైతే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందో యూకేలో చదివిన మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కు డిగ్రీకి తర్వాత యాజ్ పర్ NMC నామ్స్ ప్రకారం ఇండియాలో కూడా వ్యాలిడ్ అని వాళ్ళు కూడా నిర్ధారించారు. సో వెళ్ళే కంట్రీ మనం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నామో వాళ్ళు ఇండియన్ కన్ఫర్మ్ చేసింది, మన ఇండియన్ ఎంబసీ జార్జియా కన్ఫర్మ్ చేసింది. అండ్ 9th August 2024 ఫైనల్ గా మన జార్జియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది ఇక్కడ డిగ్రీ యూకే డిగ్రీ తోటి ఇండియా డిగ్రీ తోటి సమానమని. ఇక మనం వ్యాలిటీ ఆఫ్ డిగ్రీ విషయంలో మనం కొత్తగా ఏదో రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డేట్స్ ప్రకారం నేను చెప్పిన ఏదైతే ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయో మీకు ఫర్దర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ వస్తే విత్ రెఫరెన్స్ టు అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ మేము దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసి చూపెట్టగలం. సో ఈ విధంగా వ్యాలిటీ ఆఫ్ డిగ్రీ విషయంలో మనకు హైయెస్ట్ బాడీస్ ఏదైతే గవర్నమెంటల్ బాడీస్ ఉన్నాయో జార్జియా, ఇండియా అండ్ ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ జార్జియా వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయడం. క్వాలిటీ విషయంలో మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా ఏవేవైతే క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వీళ్ళు తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ కావచ్చు. ఈవెన్ ఇప్పుడు నిన్న నైట్ కూడా ఒక డిస్కషన్ జరిగింది. కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఎవరైతే భాస్కర్ రావు కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ అద్విక్ బొల్లినేని భాస్కర్ రావు సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి తోటి నిన్న ఈవినింగ్ ఈ టీం అందరినీ కూర్చోబెట్టి స్పెషల్ గా డిస్కస్ చేసినాం. అంటే కిమ్స్ హాస్పిటల్ అంటే చిన్న విషయం మనందరికి తెలిసింది. 29 వాళ్ళకు హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి త్రూ అవుట్ ఇండియాలో. 29 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో 19 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత కిమ్స్ హాస్పిటల్ సంబంధించి మనకు ఎక్కడ మన శ్రీకాకుళం జెమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది. తర్వాత అమరావతిలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు. ఇక్కడ నాచారంలో కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు. తర్వాత UK మాంచెస్టర్లో కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ 3 అప్కమింగ్ కాలేజెస్ కూడా మెడికల్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు. సో అంత పెద్ద సంస్థతోటి కొలాబరేషన్లో ఉండి ఇటు క్లినికల్స్ విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే అకాడమిక్ సపోర్ట్ కావచ్చు ఇది చేసుకోవడానికి నిన్న రీసెంట్ కూడా డిస్కషన్ జరిగింది. ఫర్దర్ కూడా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నందుకు మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ క్వాలిటీ క్లినికల్స్ కావాలనే కదా. సో అదర్వైజ్ మేము వీళ్ళందరితో డిస్కస్ చేయడము వీళ్ళందరిని ఇన్వైట్ చేయడము ఈ టీవీ షోస్ ద్వారా వీళ్ళ అంటే ఏం చేస్తున్నాము అక్కడ ఎలా జరుగుతున్నది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ మాట్లాడడము ఈవెన్ ఇక్కడున్న టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీని జార్జియాకి తీసుకెళ్లి మన యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో FMGకి సంబంధించి కావచ్చు USMLE అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఏదైతే లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్స్ దానికి సంబంధించిన కోచింగ్లు టీచింగ్లు వర్క్షాప్స్ అన్నీ కూడా ఇదొక కంటిన్యూగా ప్రాసెస్. ఇది ఒక ప్రాసెస్ లాగా ఏదో ఒకసారి తీసుకెళ్ళడం అయిపోయింది కాదు. త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ త్రూ అవుట్ ద 6 years కంటిన్యూగా ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ గురించి క్లినికల్స్ విషయంలో కావచ్చు అకాడమిక్స్ విషయంలో కావచ్చు ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీని కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అందుకనే ఫస్ట్ నుంచి కూడా యూనివర్సిటీ జియోమెడీ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కు మెయిన్గా ఫేవరెట్, మాకు కూడా ఫేవరెట్. అందుకని పర్ఫెక్ట్ గా ఇలా స్టాంప్ కొట్టినట్టుగా చెప్పేశారు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఒక కాలేజ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుందంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ డాక్టర్స్ ఎలా అక్కడ తయారవుతారు అనేది ఆ క్వాలిటీ కూడా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. అండ్ మీరు చెప్పిన మాటలు డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్ కి కానీ స్టూడెంట్స్ కి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వచ్చిన డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అన్ని కూడా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. హరీష్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ క్యాథరిన్ మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అండ్ ఆల్సో అలెగ్జాండర్ సార్. సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఫర్దర్ గా యాడ్ అవుతుంది. అండ్ దే హ్యావ్ అ వెరీ గ్రేట్ అల్యూమినీ అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ లో వర్క్ చేస్తున్న డాక్టర్స్ మనకు లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ని ట్రస్ట్ చేస్తే ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి డెఫినెట్లీ అనుకుంటారు. మన ఫ్యామిలీలో ఒక్కరన్నా డాక్టర్ ఉండాలబ్బా అని చెప్పేసి ఫ్యామిలీస్ లో ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ కోసమే భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ అనమాట పంజగుట్టలో ఉంది. సో ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే కింద మెన్షన్ చేసిన నెంబర్ కి వెంటనే కాల్ చేయండి. ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటారు. ఇక్కడికి వచ్చి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్ iDream.